Dobrze, to przejdziemy teraz do drugiej części wykładu. Right now we'll start the second part of the practice of our presentation. Elementy techniki, Elements of technique, metody indywidualnej. individual technique. Proszę Państwa, ja w swojej pracy na tym poziomie When I work at this level, kieruję się 6 krokami. I have 6 things in my mind. Wymienię Państwu, bo dzisiaj się jeszcze przygotowywałem do tego wykładu, więc na kartce to mam wszystko, nie wszystko jest w głowie poukładane. So I have it in my notes, so I will talk to you about these 6 points. Po pierwsze, pokaz. So demonstration is the first step. On musi być bliski ideału. Demonstration should be close to perfection. Chodzi tutaj o szczegóły też w tym pokazie, żeby wychwytywać szczegóły. So demonstration is about details. Tak jak kobieta, która stanie przed lustrem So if a woman is standing in front of the mirror i rzeczywiście poświęci więcej czasu, and if she spends a little bit more time on that, wychodzi z łazienki, she comes back to the room a mąż do niej, and the husband is saying to her, to ty, kochanie. "Is that you?" Szczegóły są bardzo ważne, Details are very important również w sporcie. in the sport as well. Kolejną rzeczą, drugi krok, to stopień trudności ćwiczeń. Second thing is the level of difficulty while we are choosing the drills. Zaczynajmy od ćwiczeń prostych Let's start from the simple drills, do złożonych. then we'll go to the complex drills. Trzeci krok, Third step baza ćwiczeń. is the base of the drills. Musimy opracować We have to work. stałe zestawy ćwiczeń We have to work some sets of the drills na poszczególne etapy szkolenia. for particular stages of the training. Porządkuje to naszą pracę w głowie, It will help us make our whole work a whole system, i nie będziemy wychodzić wtedy na trening and we'll not go to the practice i się zastanawiać, co dzisiaj będę robił. and then start thinking, what will I do with my team? Czwarty krok, The fourth step dynamika ćwiczeń. is make the drills dynamic ones. Opanowane elementy techniki If we already perfectioned the elements of technique, łączymy z pracą nad motoryką. we'll connect it with improving our athletic preparation. Piąty krok, Fifth step minigry. is mini games. Łączymy kilka ćwiczeń techniki, We connect a few drills of the individual technique, małe gry, mini games, fragmenty gry. or fragments of the games. 3, 2, 2. 3-on-3, 2-on-2, 4-on-4. I szósty krok, Sixth step, bardzo ważny, very important one. zabawa. Good fun. Nauka powinna sprawiać nam radość. Learning should be a good fun for us. Przyznam się, I will admit to you, bez bicia, I will admit it once again, że czasami mają do mnie żal. that sometimes they're mad at me Bo bardzo dużo od nich wymaga. because I expect a lot from them. Ale wiedzą też, że potrafię oddać siebie. But they can see that I'm working very hard and I'm really trying to sacrifice myself. Jeśli będziemy kierować się tymi przesłaniami, If we are going to remember about these 6 points, uporządkujemy naszą pracę. we'll make our work organized. Będziemy mieli komfort pracy. We'll feel comfortable with our work. Ważne są umiejętności. Skills are important. I ja tutaj wymieniłem 3 takie umiejętności. So I said, I pointed out 3 things about skills, Chociaż tutaj mam jeszcze 2. and here I've got another 2 points about the skills.
So the first skill is ball handling, dribbling. Dzieci przesadzają z kozłowaniem, So kids exaggerate with the dribbling. They over dribble. ale w pierwszym okresie jest ono bardzo istotne. But in the first stage of preparation, it's very important. Więc nie ograniczajmy już. So I will not limit it to them. Druga taka forma to podanie. The second skill is passing. Trzecia rzut. Third skill is shooting. Obrona Defense, i atak. offense. Nie wiem ile uda mi się Państwu zaprezentować. I don't know how many of them I will be able to show to you. Zaczynamy od kozłowania, We'll start with the dribbling. od ćwiczeń prostych dla małych dzieci. These are very simple drills for little kids. Bardziej zaawansowane. And then we'll move to more advanced, more complicated ones. Let's start. Kozłowanie, izolujemy nogi, We will isolate our legs. kozujemy na różne sposoby. We'll dribble in a with different ways. Przechodzimy do leżenia, So we'll lay down on the floor. We'll keep dribbling. We'll do it forward, backwards. We'll turn. stajemy, We'll stand up. We'll sit down, and we keep dribbling all the time. We stand up. We'll start dancing with the ball. We start dancing with the ball. Ah, she is going to a discotheque. dobra? A więc w tym ćwiczeniu jest bardzo ważne, A very important thing about this drill żeby uzmysłowić zawodnikowi, is to make them know gdzie ma się odbijać piłka, where the ball should be put on the floor, jak pracuje ramię, how to work with our arm. jeśli stoimy przed rozkroku, If we are standing like this in this loose position, ginamy nogi, we got our knees bended, flexed. piłka nie powinna nam przeszkadzać w poruszaniu, The ball should not disturb us while we're moving. piłka powinna odbijać się lekko z przodu, So the ball should be put on the floor a little bit in front of us. druga ręka powinna osłaniać piłkę. Another hand should be protecting the ball. Proszę teraz w miejscu, rozumiem, osłaniamy piłkę, coraz zmieniamy sobie na różne sposoby. We'll do this right now, standing in the same spot. After a few dribbles, we change our hand, and the another hand is protecting the ball. Przy kozłowaniu nie wspomniałem, I didn't mention. na co kieruję swoją uwagę. I didn't mention where I put my focus Ucząc kozłowania. while I am teaching a dribbling. To są takie trzy składowe. These are three things. Po pierwsze, First thing siłę i dynamikę pracy ramion na piłkę. is how much strength we put to our arm to operate the ball. Zawsze powtarzam, I always repeat, zrób dziurę w podłodze. you should make a hole here in the floor. Nie pozwól, by piłka wypierać zęby. Don't let the ball hit your face here. Druga rzecz, Second thing, od początku uczcie, from the very beginning, you have teach the players wszystkich zmian kierunku. every type of changing direction. Nawet jeśli dziecko sobie na początku nie radzi. Even if the kid struggles with these changes, Niech się oswaja z ruchem. make them comfortable with that. Make them try to feel comfortable with that. I trzecia składowa, And the third thing, uwolnij wzrok od piłki. don't look at the ball. Your sight shouldn't be controlled by the ball. Dobrze, ale zanim przejdziemy do zabaw, poproszę Cię, żebyście każda miała dzisiaj pakołek.
The cones will be behind the yellow line. So we're standing in front of the cone. The cone is our opponent. We protect the ball and we start dribbling. We change the hand once again. Different types of changing the hand. Between the legs, behind the back, with the pivot. The first dribble, the first bounce, and over dribbling the defender. It has to be dynamic. It has to be quick. This is where I pay my attention to. We don't look at the ball. We look at the floor. The ball is ready to be bounced. So with this leg, I try to separate myself from the defender and to protect my body from the defender. We add our hand to protect the ball. This step has to be quick, has to be dynamic. We'll do few repetitions. To the other side. Then we'll add a fake. We'll fake, but it should be a very light fake. I don't want any fakes when I will put the pressure to this leg. It will not give us any benefits. It will make another move much slower. It should be a short move, short fake, and then we are moving in another direction. Let's cheat the defender, let's fake the defender with our face, with every part of our body. You have to convince the defender of going this way, but you will choose this way eventually. Right now, play seams. Blue and orange on this half, the rest of the others on the other half. You choose one person who will be standing with her back to the grades. And the rest of the players are standing with their chest to the grades. Every practice, I usually use 10 or 15 minutes of my practice to work with this equipment to limit my vision. It happened to me a few times. It happened to me that we went to the tournament, and every warm-up before the game, we practice with this equipment. So this game is called numbers.
So this game is about not looking at the ball while we are dribbling. Komunikację z koleżanką z drużyny. We have to communicate with our teammates. Inna zabawa usuwająca technikę kozłowania na tym pierwszym etapie. Another little game that I will show you that will improve our dribbling. Wchodzimy w pole 3 sekund. We'll go into the paint Wybijanka. and we'll try to touch the ball of the other person. The person who is touched does one push-up every time. Right now we're standing with our backs to each other. Doskonalimy kozłowanie. Again, we're improving our dribbling. Pracujemy nad równowagą ciała. We work with our balance. Próbujemy się wypchnąć, kozując piłkę nie stracić. We try to push each other and don't lose the ball. From time to time, avoid the contact. Podajemy ręce sobie w prawo. We pass right hands to each other. Kozujemy lewą ręką piłkę. We dribble with the left hand. And we try to disturb the balance of the other person. Sometimes try to leave the hand of the other person. Then you will find out Że niektóre z was nie mają równowagi. that some of you don't have a balance at all. Ciężar ciała musi spoczywać na obu nogach. My body should be placed on both of my legs. Jeszcze raz. Indywidualnie. Dookoła świata przesuwamy się na nogach. This game is called Around the World. Drugą stronę. We can change directions, we can change the hands. Right now again in this position with one hand on the floor, with two legs on the floor and one hand dribbling. We change the hand. Kiedy wprowadzić drugą piłkę? Where should we add another ball to these drills? Jak zawodniczki opanują w miarę równomiernie lewą i prawą rękę przy kozłowaniu jedną piłką. I think the perfect time for this is when the player can already dribble pretty well with his right hand and with left hand. Czy wysoki gracz musi doskonale kozłować jak mały? What about the big men? Do the big men have to dribble as well as the point guards and shooting guards? Byłoby wspaniale. It would be great. Ale musimy pamiętać, że w przyszłości ich zadania będą ciut inne. But we have to remember that in the future, their tasks will be a little bit different. Więc nie musimy się koniecznie upierać, So we don't have to focus, żeby ta wysoka zawodniczka focus on that big man. opanowała na identycznym poziomie z tą małą kozią. It's not crucial for this big man to dribble as well as the perimeter players. Nie zwalnia nas to jednak But it doesn't let us od pracy nad tym z wysokim graczem. but it doesn't let us stop working with the big man and her dribbling. Dobrze. I jeszcze jedna fajna zabawa dla dzieci. One more cool game that I will show to you. Czerwone na linie. The red team on the line. Red team with the balls, the rest of the girls without the balls. Two girls should be here, one girl right there. Zabawa polega
The rules are na przekazywaniu piłki na drugą stronę. they have to dribble the ball to the other side. Zawodniczki mogą poruszać się tylko po liniach. Defenders can move only in a defensive stance on their lines. One muszą myśleć, którędy się przedostać. So the players with balls have to think of choosing the best way to get to the other side. Zwalniać, przyspieszać, When to accelerate, when to slow down, obserwować sytuację. and look at the setting of every player on the court. Dotknięta, When the player is touched, wraca na początek. have to come back to the line. Możemy się przedostawać na całym boisku do koszykówki. One poruszają się tylko po liniach. So once again, the defenders will just move on the line, and the players with the ball can use the full court. Możemy zmniejszyć ilość zawodników broniących. So we can decrease the number of the defenders, Zmieniamy grupę na przykład. and then we will change the group, for example. Bardzo dobra zabawa doskonaląca technikę kozłowania i uwolnienie z rogu. This is a very good game that will let us improve our dribbling and let us not to look at the ball while dribbling. Stajemy tam za pachołkiem. Kozłowanie zygzakiem. So now we'll go dribbling side to side. Tutaj możemy narzucać. Right now we can suggest some way of dribbling. Zmiana przed sobą. Right now we'll change our hand with the crossover. Pracują 5 lat, 6 lat niektóre. They work 5 or 6 years. Są tutaj, które pracują 3 lata. There are some of the girls here who work 3 years, Dalszy ciągu kozioł im przeszkadza. and still the dribbling sometimes disturbs them. Right now, between the legs. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki popełniają błąd. Please pay attention to the mistakes that they are making. Co nam ta zmiana da, jeśli nie osłonimy piłki nogą? What will this change of direction give us if we don't protect the ball with the leg? Jeśli po zmianie nie zrobimy kozła ofensywnego. If after changing the direction, our next dribble will not be offensive. Naszym zadaniem jest wyłapywać te złe nawyki. Our task is to these mistakes. Często trenerzy puszczają te błędy. Very often coaches just let them dribble and they don't care about these details. Niektóre z nich wykonywały tak zmianę. Some of them were changing the ball like this. That was the change between the legs. Zmiana w miejscu nic nie daje. If we dribble in the same spot, it will not bring us any benefits. Wiadomo, że robimy to bardzo instynktownie, ale musimy obniżyć środek ciężkości. To jest pierwsza rzecz. Of course, it's a question of instincts, but the first thing is to put ourselves in a lower position. Rękę wolną przygotować do przyjęcia piłki. Other hand has to be ready to take the ball. Piłka musi dostać mocnego kozła. So the ball must be bounced, must be dribbled with a lot of strength. Po zmianie przenosimy piłkę mocno do przodu i rzucamy nogę za kroszem. After this dribble, the next dribble is very important. It has to be offensive, and we have to receive a lot of energy, a lot of push from our legs. Już widzimy poprawę. So they start working better. Jak nie zwrócimy na to uwagi, Now we see improvement. If we don't pay attention to details, będą utrwalały. they will make a habit of that. Yes, it will become a habit. This bad way of
of dribbling. Behind the back right now. Najpierw zaczynamy od zmiany przed sobą So we start from the crossover i pod nogą. and a dribble between the legs. Później pojawia się zmiana za plecami Then we start behind the back i pivotem. and then with the turning around. Następnie zaczyna się mieszanka. Then we'll try to mix these things. Same wybierają kiedy, jaką zmianę wykonają. They will choose what kind of dribble they want to use. Spróbujemy. Różne zmiany. So big men struggle a little bit more than the perimeter players. Zawodniczka numer 10, Number 10, for example, najwyższa. the tallest one, 2 lata temu 2 years ago, na Mistrzostwach Polski during the national championship, w 5 meczach during the 5 games, rzuciła jednego kosza. she shot just one made shot. Ale była po pół roku szkolenia. But she started practicing 6 months before. Jej reakcja była taka. Her reaction was, To pozwoliło it made me, mi uwierzyć, it made me believe że warto z nią pracować, that she's worth working with. w tej chwili Right now, jest to gracz, she's a player który jest strzelcem w tym sezonie. who is our second shooter during this season. Jak dzieci opanują w miarę to kozowanie, So if the kids can already control this dribble and these types of dribbling that we are practicing, wprowadzamy rywalizację. we will implement some competition. Moja ulubiona zabawa to gonitwa. So my favorite game will be chasing each other. Następny gracz goni gracza tylko przed sobą, The next player will chase the player in front of her. kto zgubi piłkę, wypadnie z trasy, If somebody loses the ball, wraca na koniec, goes back to the beginning of the task. piłka dogoniona, If the player is touched, również odpada i robi 5 punktów. does the same thing. Na razie na krótkim odcinku do połowy. So right now we are working in a short distance until the half line. Nas ważne pytanie. Very important question. Następna rusza jak koleżanka jest w połowie między drugim a trzecim pachołkiem. The next player starts when the first player is in the middle of the way between second and a third cone. Jak się nie dogoni do środkowej linii, If she doesn't catch until the half line, wykonałaś zadanie. you made your task. Później narzucamy. Zmiana pod nogą. Zmiana pod nogą. Go! So then we'll ask to them, like for example, dribbling only between the legs. Only between the legs. If somebody loses the ball, that's 5 push-ups. Za plecami. Go! Then the same thing behind the back. Right now, different way of dribbling.
Different of changing directions. The cones are placed differently. Right now we'll add another element. So we'll end the task at the 5th cone. Then we'll move here to the 6th cone. So when we're here at the 5th cone, we'll move like that. And then we have to move to another cone right there at the end of the task. The finish line is here. Different ways of dribbling. Different dribble. Please pay attention to one thing, especially at this level. We have to stimulate the process because we don't want to discourage the kid to practice this sport. If we see the player who is struggling a little bit, let's say that they will start after I will say they will start. Then we can start these players a little bit later or a little bit earlier. So we'll moderate and equalize the chances between the players. Or if we want to punish somebody, then we'll start the player who is chasing her very quickly. So 6 perimeter players will work here at this basket. We'll start from the corner. So later we'll get the players used to dribbling and looking at the floor, at the court, at the full court during the stationary attack. Different ways of changing direction, accelerating, working with the cones, accelerating. We are protecting the ball. We can add some balance with our body. We can add some hesitation moves. So then we can add some elements with dribbling with the advantage of the defenders. I mean, there are more defenders than the players with the ball. One player with the ball under the basket. Two other players with the basketballs.
Magda will move on a highway. Autostrada dla nas to jest pas środkowy. Highway is the lane, is the middle lane of the court. Pas, którym biega wysoki gracz. This is the lane that normally is used by the big man to run to the fast break. Starasz się minąć, She tries to over dribble. a wy używając podła cały czas i teraz Two defenders are moving in a defensive stance, but they're dribbling all the time, and Magda will try to get to the other side. Dopuszczalne jest podwojenie. You can double team. Niedopuszczalna jest taka sytuacja. But you cannot stand like that defensively. Jeśli ty podwoiłaś, If they double teamed, ona wycofała, if she moved a little bit backwards, ty biegasz po prostu się wycofujesz. she has to run to the other side and she has to back up. No, jeszcze raz. Once again, Nie wolno wyjść poza pas. you cannot leave the middle lane. Nie wolno wyjść poza She cannot leave the middle lane. She has to be all the time between the cones. tego typu można robić 1 na 1, So this type of drills we can do it 1-on-1, 1-2, 1-on-2, 2-3, 2-on-3, 2-4. 2-on-4. To my sobie sami tym sterujemy. We can steer it, we can stimulate it. Druga umiejętność podania. Przeczytamy do szybko. Another skill will be passing. Siadamy tak jak żeśmy się umawiali. Szybko. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, minus 1, minus 1, 2, 2, minus 3, minus 3, minus 4, minus 4, minus 5, minus 5, 6, minus 6, nierówno, minus 7, minus 7, minus 8, minus 9, minus 9, gdzie ty siedzisz, minus 10, minus 10. ma być wszystko równo. It has to be very well organized. Exactly the spots that I asked for. Będzie porządek na treningu, If we are organized during the practice, będzie porządek w grze. we will be organized during the game. 7 sekund, żeście się spóźnili. 7 We're, punktów. we are late, 7 seconds late, so it's like 7 points. Na co zwracamy przy podaniach uwagę? Znaczy na co ja zwracam uwagę? What I pay attention to while we're practicing passing, Po pierwsze, na first of all, siłę podania i celność. strength of passing and the precision of passing. Po drugie, na komunikację. The second thing is communication. Komunikujemy się poprzez wzrok, We communicate while we look at each other, poprzez gest while we show something to each other, i poprzez mowę. and by we talk to each other. I trzecia bardzo ważna składowa And third, very important thing to wachlarz podań. is a different way of passing. Ma być on szeroki. It should be very wide range, various range of passing. Zaczynajmy różne ćwiczenia, no oprócz rzutu, prawda? Ale podania i kozłowania od izolacji nóg. Let's start like while we practice dribbling and while we practice passing, we start from isolating our legs. Wytłumaczmy zawodnikom, jak mają układać ręce. So we will explain to the players how they should position their hands, their arms. Piłka nie jest taka. The ball doesn't look like that. It's not that big. Jak będzie tak trzymała ręce, może dostać w nos. If she's going to position her hands like that, the ball will hit her face, hit her nose. Zawodniczek
I talk to the players, pass to their head, pass at their head. Then they will always be ready to catch. I ponieważ nie ma czas nam ucieka, pokazujemy tak różne formy podań. We'll show different types of passing. Zaczynamy. Podania z przedklatki piersiowej tutaj są, tam mamy z nadgłowy. So every girl is showing some different way of passing. Above your head, chest pass, a right hand pass, left hand pass, right hand bounce pass, chest pass, bounce pass. Pokazujemy tutaj 3 formy podań, które ja od początku uczę. We wanted to show 3 different types of passing that I teach from the very beginning. Podanie z przedklatki piersiowej, które wywołuje trochę zamieszania w środowisku trenerskim. Chest pass, which is a topic of long discussions and controversial discussions between the coaches, Uczyć czy nie. if we should teach that or not. Ja uważam, że na tym pierwszym etapie tak. I think we should teach it at the first stage of our training. Ułatwi to przemieszczanie się piłki bez strat. It will help us pass the ball without so many turnovers. Podania z nadgłowy, Then the passing above your head podanie jednorącz. and the passing with one hand. Once again. Talk to each other. Talk loud. We show our hands ready to catch the ball. Następnym takim etapem to stajemy. Stań. Let's stand up. Right now in a proper position with our knees bended. Let's pay attention to the technique. We're practicing the chest pass right now. Here they are showing some above your head passing. Kilka, może 2-3 szczegóły. 2 or 3 details. To, o czym wcześniej mówiłem. What I mentioned before, Podając piłkę na drugą stronę. when we pass the ball to the other side, Mamy obrońcę. if we have a defender here, To powinniśmy, jeśli nam zawodnik nie tworzy linii podania, if the receiver of the ball doesn't create the line of the pass, nie czekać na niego, tylko samemu ją stworzyć. we should not wait for him. We should create this line of the pass. Można to zrobić na 2 sposoby. We can do it with 2 ways. Podanie i wykrok nogą jednoimienną do ręki podającej. Passing the ball with the right hand Prawa noga, prawa ręka. together with moving the right leg. Podanie ręka idzie mocno do przodu. After the pass, the whole arm should be flat. It should be stretched in front of us, Lub poprzez skrzyżowanie nóg. or moving the leg to another direction to make it in a cross direction and passing from the other side. Kolejnym etapem Another stage jest zabawa, komunikowanie się. will be a communication game. Jak tego uczyć? How to teach that? Przede wszystkim ustalamy między zawodniczkami First of all, we will have to establish some rules between the players. sposoby. Establish the ways of talking, the ways of communicating. Jeśli zawodniczka pokazuje ręce przed sobą, If the player is showing the hands in front of her, daj podanie za przykład. give her the chest pass. Trzyma ręce w górze, If they're holding their hand up high, podanie z nad głową. it will be above the head pass. Trzyma rękę prawą, If it's holding her right hand at the side, daj podanie lewą ręką, górą. give the pass with your left hand and should be an upper pass. Trzyma rękę w dole, If she is holding her right hand podanie kozłem. here in the lower position, you will give the bounce pass with your left hand. W dalszym ciągu wymagamy mówienia i patrzenia na siebie. We want them to talk and we want them to look at each other. Teraz to one myślą, Right now they are thinking, jakie wykonać podanie.
what kind of pass to use. Kolejnym etapem jest tu, druga tu, szybko, Another stage, paki tu, śmietana tam. Szybciej. Teraz kolejny etap to jest zawodniczka w środku utrudnia nam podanie. so right now the player in the middle will disturb us, Ale jeszcze stymulujemy tym procesem. but we'll keep stimulating this process. Mówimy do graczy w środku, We'll talk to the players in the middle. jeśli dojdziesz do gracza z piłką i zdecydujesz się podnieść ręce na górę, If you approach the player with the ball and if you decide to raise your hand high, lub włożysz ręce na bok, or you put your hands in this wide position, albo ułożysz jedną rękę w górze, a drugą w dole, if you put one of your hands up high and the other one in the lower position, pozostań w tej pozycji do oddania podania. you should keep this position until given the pass by the other player. Po to, by twoja koleżanka mogła odczytać, jakie powinna wykonać prawidłowe podanie. So your teammate has a chance to read the defense, to learn what kind of pass to use. Te ćwiczenia wykonujemy na początku pracy z nimi, na pierwszym etapie. These drills, we'll use them at the first stage of working with them. Kolejnym etapem jest już pozwalanie zawodnikowi w środku Another stage will be letting the player in the middle na zmianę ułożenia ramion. to change the way they're putting their hands. Wymusi to It will force the player with the ball, wykonanie przez zawodnika podającego given the pass, podania zwodnego. it will force to use some fakes before the pass. Jeśli trzyma zawodniczka ręce w górze, If she's holding her hands up high a twoja koleżanka mimo wszystko chce dostać górą piłkę, and the receiver of the ball will want to receive the ball here with the pass above their head, poszukaj, że chcesz podać dołem, you have to give. You should show the fake that you will use the bounce pass. jeśli gracz opuści ramię, If the player will lower his hand, szybko przenieść piłkę i wykonać podanie górą. you should make a quick pass here above your head. Let's look at how they're working. This drill, Wymaga od zawodniczek the players have to. czytania, ustawienia się obrońcy. The players have to read and react to what the defense is given. Przejdziemy do ćwiczeń w ruchu. So right now we'll start some drills in the motion. Ty dziewczyny w kwadracie. Bieg szybciutki. 5, 4, 3, szybciej. 3. 3. Naprzeciwko siebie. Pokażę jednocześnie dwa ćwiczenia, bo nam czas ucieka. At the same time, I will show 2 drills because we're running out of time. Poprzekątny kilka. Kwadrat, dziewczyny to jest prostokąt. Dalej robisz prostokąt. Kwadrat. It should be a square between these all players. Ćwiczenie bardziej proste. Podania na wprost. This more simple drill, it will be just passing to the player in front of you. Jedna piłka. We only need one ball. Po podaniu przebiegamy na drugą stronę. After the pass, we run to the other side. And here we are working clockwise. I tak samo możemy tutaj narzucać. Podania z nadgłowy, mocno, ręką wewnętrzną lub zewnętrzną. Of course, we can give the tasks, what kind of passes we expect from the players. If it's chest pass, bounce pass, or different
way of passing. Trochę wyższy stopień utrudnienia. Right now it will make it a little bit more difficult. Dwie. Piłka dwie. Jedna jest. Na wprost. Tutaj nic pozostaje. Uwaga. Piłka chodzi dalej na wprost, a wy przebiegacie po przekopu. So we'll pass to the player in front of us, but we'll run to the other side, to the other player to cross. Tutaj podajemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale biegamy w drugą stronę. So here we will be passing clockwise, but we'll be running in the other direction. You pass the ball to the player in front of us, but you run to the other side. Right now, passing only above your head. Jeszcze wyższa forma ćwiczenia. Right now, it will be even more complicated. Kwadrat dziewczyny ustawiamy po 3 w każdym rogu. Go! Right now, it will be a one big square, 3 players in every corner. Nie rozumiem ich zastanawiania się. I don't know why they are hesitating, Te ćwiczenia, które pokazujemy, because this drill that we're showing right now, są bardzo często powtarzane. we use it very often. Wybiegamy z prawej strony, dostajemy piłkę, We receive the ball from the right side. podajemy na wprost, We pass the ball to the player in front of us, biegniemy za podaniem. and we are following the pass with our run. Zawodniczka, która podała do środka, The player who passed the ball przebiega na drugą stronę po podaniu. Mówimy! Podanie z lewej! right now we'll change direction. We'll receive the ball from the left side. Jak zauważyliście Państwo, Like what you saw, wprowadzamy nagle zmianę we change something, i patrzymy, jak one na to reagują. and we will look at how they react. Idealnie by było, gdyby nie popełniły błędu. It would be perfect if they don't commit any mistake. We receive the ball from the left, right side, left side. Bardzo ciekawe ćwiczenie. Right now, very interesting drill. Pajęczyna. It will be something connected to the spider net, I think. Podania będą wykonywane w różne miejsca. The passes will be thrown to different spots, I wymagamy koncentracji oraz wymiany zawodniczych w środku. we expect them to be focused and to exchange the player in the middle. Komunikujemy się, We communicate with each other. jak chcemy dostać piłkę. We show how we want to receive the ball. W dalszym ciągu albo tak, albo do ręka. We show the hands to communicate how we want to receive the ball. You have to look for the ball. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Patty jest naszą nową zawodniczką. Patty is our new player, Nie rozumie tego ćwiczenia. and she doesn't understand this drill. Pokażemy jeszcze raz. Zawodniczka, która podała ze środka. The player who passed the ball from the middle, Wykonajcie podania. Pokażcie, jak chcecie dostać piłkę. please show how you want to receive the ball.
After the pass, we don't want the same players to exchange between themselves all the time. We want to communicate with all of the players on the court. You give the pass and you exchange with the other player, not with the same player all the time. Nie spieszymy się. We don't need to hurry in this drill. Zwracamy uwagę na spokój podania. We have to pay attention. We have to focus on the precision of our passing. We have to be calm down. Ostatnie ćwiczenie kończące podania. Proszę. The last drill, the last passing drill. Pierwsza nie ma piłki, pozostałe z piłką. 4, 3, 2. They will pass the ball to the coach, they will cross screen, and then they exchange another pass, they shoot.